ไม่เร็วเลยSilly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. ดูมันไม่มี When the sun's out, bathe in เดี๋ยวไปที่ sunlight. เดี๋ยว But when the แล้วโลเค moon's ชั่นนั้น out, ได้กล่าวคนกล่าวไป bathe แล้ว in moonlight. เด็กขึ้นเนียวินไฟเดอร์น็อตเตเดสเตดอะไรวะแล้วแผนมันก็จะมีบอกนะว่าเก็บในบ้านไม่เนี่ยมันเวลาไงมันไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นแต่อะไรกระดานหินโบราณมาแล้ว3แผ่นเก็บจากที่ไหนบ้านอ๋อน่าจะตรงน็อตเนียเวไฟเดอร์เวพอยต์หรอวะไฟเดอร์เวพอยต์ดูแบบ Wanna come over for tea? ไว้ตรงจุดล่างเรือตรงนั้นน่าจะไม่ได้เก็บมันไม่เขียนเหมือนกันหมดเลยกระดานหินโบราณต้องวินแบงค์แม่งอย่างกระตุกอ่ะ ใช่ แล้วโค้ดบัฟเฟอร์เลยบอกค้างตึก3 วิแล้วก็เล่นต่อ ดิสคอร์ดเนี่ยนะ ทวิตนึงอ่ะ เอาทวิตโอ้ไม่ ทวิตเตอร์อ่ะแม่งค้าง3 วิแล้วก็เล่นต่อเรื่อง ไหนดูดิ ดีเลยขึ้นเลยอ่ะว่าหมุนไม่เป็นไรมาแล้วนี่นะ Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. จะไปปิดลิ้น Ooh. มันถึงความปลอดภัยของคุณหนูอะไรวะจะว่าไปไอเลดไอถ้าตรงมุมไอมันติดอะไรวะไอที่ไอมุมไอคามิสโตเอสเต้นี่แม่งธาตุมันอยู่ไหนวะไอ้ท่านไอ้ตรงไอ้ที่เรามันมีรับเควสชื่อเสียงประจำเมืองอินาซุมะมันอยู่ตัวไหนอ่ะรับชื่อเสียงอินาซึมะท่านมันอยู่ตัวไหนเอายังหลังคา Let's see. What else do เหมือนเมื่อวานกูไปดูแล้วมันไม่เจอแอบปีนใหม่ดึกไม่ไหวอย่าทวิตแบงค์แม่งดีเลยเกิน มึงอยู่ในเกมมันก็เข้ามาในเกมดิเฮ้ยเอาวิทมันต้องเน็ตแรงๆดูเพราะกูใช้ความละเอียดสูงในการอัพโหลดทวิตมึงอัพโหลดช้าไหมอ่ะ ก็กูอัพโหลด1080-60pอ่ะถ้าเน็ตมึงไม่แรงมึงก็ดูกระตุกเนี่ยธาตุ ไงวะ เนี่ยธาตุไม่เห็นเลยเนี่ย หลังคาใช่ไหม ข้างล่างนี่ อ้าวเหรอมึงบอกหลังคา หลังคานี่นะ ใช่ไหมเนี่ยกูหามึงไม่เจออ๋อใต้นี้ไอ้เหี้ยกูนึกว่าอยู่ในบ้านจะเปิดบ้านทำไม เฮ้ยทานุกิ
แม่งตัวเล็ก ข้างในจะเข้าได้เปล่าวะอ๋อเข้าได้ตัวปลอมฮานุกิโกลเด้นก็เป็นถึง EA โอเคปะรู้สึกไอ้ตรงนี้กูยังไม่น่าไปเก็บของมั้งเฮ้ยตรงนี้กูจำได้ว่ากูเก็บไปแล้ว It's my lucky day. To move. ไอ้เหี้ยไม่ใช่ปรุงอาหาร Phew. Go ไอ้เหี้ยเกือบตายเลยปรุงอาหาร faster. เมื่อไหร่ Okay. เขาจะเอานี่ไงกูจะเล่ากระดานหินเรียบร้อยโอ้ยกูเกลียดทำไมมึงต้องมาปรุงอาหารได้ Say no more. Think you can get away? My blade. Got out there. You know a thing or two. Finally, Huh? Time to go. ร้อยมึงไม่ต้องตั้งท่าตบ เอาตีตบมอนเลยเหรอเนี่ย ใช่อันตีมันเรียบ่อยมากโอเคอะไร มันเปลืองไง มันเรียไวเว้ยอันตีอะกู หน้าเลยอะ กูชัดตีเสร็จแป๊บเดียวแม่งเต็มแล้วโอเครู้สึกไม่น่าช่วยไอ้เจี๊ยนี่ออกมาจากคุกเลย หลอกไอ้เนี่ย แม่งพูดหมาย โดน ลงมาเลย หลอก เดี๋ยวละนี่เรามั้ง ได้4 อันใช่ไหม ใช่เสียแล้ว หลอกมึงก็ไปหาที่5พอไปหาที่5มึงก็หาไม่เจอ โคตรเหี้ย พอหาไม่เจอมึงกลับมาจะเอาเรื่องมันทีเนี้ยก็จะมีพวกมอนมาลุมกระทืบมันทีนี้มันก็ทำตัวพระเอกไปช่วยปกป้องมันซึ่งสู้กับมอนประมาณ3-4 รอบ โอ้ยเยี่ยม รอบแรกก็เป็นเป็นโจรก่อนแล้วก็ซามูไรแล้วก็ซามูไรแล้วก็พวกปาตุย เอ้ยแล้วด้วยเควสจบได้อะไรวะ เล่นจบก็จะได้ทำอุปกรณ์ทำดาบพิเศษ1 ชิ้น อ๋อ กับแปลนทำดาบพิเศษ1 ชิ้นเป็นดาบดีชาร์จเอเนจีซึ่งขยันแท้ๆเลย ไอ้เหี้ยงั้นกูไม่ทำละ เฮ้ยทำไปเถอะมันได้เพชร อ๋อโอเคได้เพชรกูทำ กูนึกว่าได้แต่ดาบ เควสมันทุกเควสมันก็ได้เพชรหมดนะเพื่อนมึงจะไม่ทำเควสเหรอ โอเคว่าแม่งขึ้นจริงนะ60 เมตรโอเคงั้นกูทำก็ได้รอบไปนะมึง ทุกเควสเกมที่มันได้เพชรหมดเว้ยทำไปเถอะเนี่ยทำไปให้ครบหมดการบทแรกไปก่อนนะแม็กเควสอ่ะ ฮะ ว่ากินหลักอ่ะแล้วก็ไปรอดูบทแห่งการเรียนหิมะเลยการเรียนขาวอ่ะ อย่างป่วยนางเอกบอกเลยว่านางเอกของเรื่องแท้ๆเลยคนเนี้ย ฮะ อย่างยาวอ่ะโคตรยาวอ่ะไอ้เหี้ยบทสกายสีทองก็ต้องเดียวอ่ะคุยบทเจอบทนางที่พาไปเที่ยวพาไปคุยพาไปหาแม่พาโอ้โห เอาเราไปแนะนำใช่ป่าววันนี้ไอ้เหี้ย นะ เอาเราไปแนะนำตรงนี้ไม่มีแหละพวกเราไปขุดที่อื่นกันเถอะนี่คุณจะโดน มันจะออกครบหมดยังหาไม่เจอ ค้นหาเป้าหมายในพื้นที่เก่งคำนี้มากเลยค้นหาเป้าหมายอื่นในพื้นที่เนี่ยเก่งขึ้นไปยังตรงนี้เลยไปละ Go. Huh? Phew. ไม่เนียนดินเนี่ยนะเผชิญหน้ากับไซมอนจิโร่
นีไปแล้ว มันอยู่ไหนวะไปแยกข้ามต่อเลยอ่ะ Go! Rise. Phew. สรุปเว้นนี้คือไม่น่าปล่อยแม่งออกมาจากคุกแต่แรกแล้วใช่ไหม ตามตรงก็ใช่แต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นผู้หญิง ไอ้เหี้ยโดนจับอีกแล้ว แต่แบงค์เล่นตัวผู้หญิงดีกว่าไม่ใช่พระเอกแบงค์เล่นเป็นนางเอก แต่ในเรื่องคือตัวโกงเลยนะ ในเรื่องตัวโกงเนี่ย ตัวโกงที่มีความแค้นอย่างเกี่ยวกับเดนสเลฟอุปเซอร์เอาละจะพูดกันอะไรเรามากินบัญชีกับเขาอะโอ้มันเกินจริงๆพวกแกต้องต่อคิวคุณแจฉันจะปล่อยมาไม่ฉีกเขาเป็นชิ้นๆแล้วเก็บไปโยนทิ้งในทะเลกับเส้นเลือดยังมีไหมอีกเหรอโทรทาโร่กัดใครไม่เป็นมันเป็นบอลที่เป็นมิตรมากๆเลยกุญแจอยู่ที่มันโอ้เส้นทางอย่างเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความยุติธรรมไอ้เหี้ยโจรมันยังมีความยุติธรรมอีกเหรอดูบนต้นไม้รู้ป่ะทำไมจันทั้งหมดเลย อะไรมึงเอากินล่อไปไงโกแค่สมบัติเองโอ้แม่ง It's my lucky day. You know a thing or two. How's this? Light blade. Go. To move. What? Higher, hands on fire! อะไรวะผู้นำจำตัวไร้นามลืมชื่อตัวเองแต่ชื่อแม่งแปลกดีว่ะ Go! Finally. More. To the very Another test subject. โอ้หวังว่าพวกเราไม่ได้มาช้าเกินไปนะไอ้เหี้ยโจรล่าสมบัติมุนตตาน Rise. โอ้ยเตะบอลกระเด็นเร็วมากยังไม่ขึ้นไปกระโปรงเลยผมไม่ขี้เกียจปีน Try. เฮ้ยมึงมารวมกันได้ไหมจะได้อันตีผีตบทีเดียว Go! scatter cross. โ
ปาตุย Go. Opening box of Adepti Tricks. Can't run! We've only just begun. I see through you. You can't run. Higher, higher, hands on fire!ไอ้เหี้ยมันมาปาตุยยกตี้เลยบอกเขาปาตุยเลนเจอร์เลยบอกว่าเนี่ย ใช่มาตกสิ มาช่วยตีเลย Time to go! Fries. Huh? Shouldn't get carried. ขบวนการปาตุยเลนเจอร์ของไอ้เหี้ยชายที่แม่งเก่งกว่าชาย ตายเลยบอสอ่ะเก่ง คุณไข่ของเล่น Higher, higher, hands on fire! Go. ดับใหญ่ตัดหน้าดับใหญ่ตัดหน้าเอง มันยัง ยังไม่ตาย โอ้ยฉันต้องขอโทษทั้งสองคนด้วยนะสุดโทษจนถึงตอนนี้ฉันยังกลัวอยู่เลย จะมากลัวอะไรตอนนี้สมบัติหลักสมบัติอยู่ไหนยิงเป็นหมดนี่แหละฉันไม่กล้าจริงๆเรื่องความบริสุทธิ์สุดใจฉันจะเอากุญแจให้อย่าทำหายเชื่อละของจะได้เขาวนี้ไม่ใช่กุญแจกรุงขาหรอกนะกุญแจคลังสมบัติจริงเหรอวะผมยี่จริงด้วย Huh? โอ้ว่าแล้วว่ามันต้องมีด้านล่างหีบอะไรวะไปใช้งานหินฮะอะไรวะกูก็กดเปิดใช้งานหินไปหมดแล้ว Huh? เอาหรือต้องแยกเล่นคนเดียวเปล่าวะอันเนี้ย ไหนเนี่ย เนี่ยกดเปิดไปแล้ว สงสัย งั้นออกแป๊บ เพราะว่าพอเปิดวางหินครบมันก็ต้องวิ่งให้ครบดูมันใช่ไหมล่ะแล้วก็ ประตูสมบัติก็จะเปิดพอเปิดปุ๊บมันก็จะไม่มีเหี้ยอะไรเลยข้างใน อ๋อโอเคการก็ชื่อหมวดเติม มหัศจรรย์มีประตูแล้ว ไอ้เหี้ยเปิดไม่ได้ เอ๊ะกูกลับมาโลกแล้วไม่ใช่เหรอ ฉันต้องติด เอ๊ะกูก็กลับมาโลกตัวเองแล้วเนี่ยขึ้นไม่ได้วาร์ปใหม่ก็ได้ ฟาร์มอันนี้ต่อ ไอ้เหี้ยคงไม่ใช่บั๊กนะ Huh? Go! Phew.
จังว่ากดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ ทำไมเปิดไม่ได้ มันไม่ขึ้นอะไรให้เปิดเลยอ่ะเรื่องมึงโดนอะไรกูอยู่แบบ เหยียบแท่นไม่ได้ดูมันดีเลย เก็บแท่น ดีเลยเกิน เฮ้ยมันไม่มีแท่นนี่แท่นแม่งโบตรงกลางอ่ะแค่นั้นเลย คือมึงวางครบ4 อันยังไง วางไปแล้วตอนแรกกูวางตอนแม่งที่กูบอกว่ามันไม่มีอะไรอ่ะแล้วแต่มันขึ้นว่าให้วางกูก็วางไป คือวางครบ4 อันก่อนนะเว้ยแล้วก็เหยียบไล่ไปให้ครบวิ่งให้ครบอ่ะ ใช่ก็ตอนแรกกูวางไปแล้วไอ้ตอนเล่นโหมดปกติอ่ะมันขึ้นให้วางกูก็วางเลยแล้วไอ้แท่นแม่งหายไปแล้วเฮียบอสเฮ้ยกูเจอบั๊ก Go! โอ้ไม่บล็อกอย่างดีเลยตัดสีม่วงเนี่ยตัดขีดแรงขีดสีชาร์จ เรียบร้อย ตี ทำไม่ได้เนื่องจากเจอบั๊ก ม่วงเรา เจอบั๊กวางหีบไปก่อนแล้วตอนเล่นมัลติแล้วพอออกมาเล่นธรรมดาไม่งวางไม่ได้เฮ้ยไม่แน่มองแง่ดีออกเกมอาจจะหายไม่หายแจ้งแล้ว ที่มันยังวางไม่ครบอีก2 อันเนี่ยเปิดประตูเลยกดเปิดประตูยัง กดไม่ได้เลยมันก็ที่กูบอกอะกูวางไปแล้ว4 อันเว้ยไอตอนหมดมัลติอะแต่ที่กูถามมึงว่าเฮ้ยกูวางหมดแล้วทำไมมันเปิดประตูไม่ได้วะแต่ที่มึงดูมาดูมันก็ไม่มีอะไรแล้วกูก็เลยออกมาแล้วกูก็มันจุดเดิมมันก็ไม่มีแผ่นหินที่กูเหยียบ4 อันแต่แผ่นหินแม่งใช้ไปแล้ว เรียบร้อยแล้วมึงอ่ะ บัส มึงตั้งดีเลยกี่นาทีเนี่ยวิทมึงเนี่ย อะไรนะ ทวิตมึงอ่ะดีเลยกี่นาทีเนี่ย 30 วิโดยประมาณนั่นแหละแต่คือแน่ๆว่ากอไปดูได้เลยโอเคบักหายแล้วเย้บักหายไอ้เหี้ยหลอนมากเลยแกเย้เปิดประตู ไอ้เนี่ยโดนมันหลอกต้มว่าเฮ้ยเนี่ยวางเลย4 อัน โอ้ประกาศ กุญแจเปิดไม่มีอะไรเลย เนี่ยหีบสมบัตินี่มาอะไรกันนักหนาเนี่ยแขกทุยฝุ่นรั่วมันเต็มหมดเลยแล้วจะข้าวเพื่อผ่านนอกเสือไม่ก็โถนี่เขาก็เก่าแต่มีชื่อชุดก่อนจะไม่ได้สองไม่มีสักอย่างน่าไม่ได้สร้างคนที่เอาอะไรไว้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะไปม่อนอย่าช้าตบมันเลย หลอกลวงกระทืบมัน เพื่อผ่านอะไรมาเกือบตายมา3 ครั้งยังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้สิ่งที่เคยทำมันก็ต้องชดใช้มันจะไม่ได้สมบัติอยู่ที่หวังแต่ก็ไม่ได้เสียอะไรไปลองคิดดูถูกพ่อด่าครั้งเดียวกับการที่เธอต้องมันสิ่งอันตรายเหล่านั้น มันไม่คุ้มก็ที่จะทำแบบนั้นหรอกจริงไหมเย่สำเร็จแล้วไมมอนน่าจะหัวเสียที่สุด
ไอ้เหี้ยให้กลัวไปทำกับข้าวหรือไงวะไอ้เหี้ยโบประกาศอย่าเปิดโอเคจี อุ้ยนี่อยากยกนิ้วกลางให้เหี้ยทำไมได้ถ้วยมาเป็นดาเมจสายฟ้าไอ้สัตว์ความแรงที่อัตราที่โจมตีนี่มึงของดีแท้ๆเลยเนี่ยแต่เสือกเป็นสายเป็นสายฟ้า เอาไปใส่เครื่องจริง ไอใส่ฟิตได้เคยจิกไม่ได้ปั้น เขาไม่คุยอ๋อให้กลับบ้านไปส่งเควสห้องน้ำแบบSilly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. I'll be as great as Ryuji. One client, two clients, three clients. One day, I'll be as great as Ryuji. โอเค ได้สมบัติชาวสวนก็ต้องเป็นของพวกนี้ไง มันของชาวสวนไล่ไถนา เฮ้ยจิโร่ของฉันกลับมาบ้านแล้วถ้าลูกคนนี้คุณงั้นนายกำลังเกียจที่จะเป็นทหารนะสิคุณคิดว่าเดือดแล้วอะไรเกินไปก็เลยเดียวไปลงไปคนเดียว แต่ได้จีบมาดอนน่าเลยนะ วันนี้โก้ชาเดียนนะไซมอนจิโร่เล่าถึงประสบการณ์ล่าสุดของเขาในหัวไปในเบือนแล้วไปเป็นนักแสดงซะก็เด็กมาได้ชื่อผมเป็นแท้หรือเปล่าไอ้ยี่สองคนด้วยสมองก็จะติดไว้แต่ละเยจะเร็วแรกตอนแทนไปเลยนี่แค่ขอไม่ได้ดับมาแล้วโดนกันล่ำค่าคนจะเรื่องนี้ขอมอบให้เธอแล้วกัน มันค่อนข้างทื่ออยู่แล้วจะเพื่อนเล่นก็คงยากไปไหนก็ไปยายแก่อย่ามาโดนถูกมาแล้วโดนสุดซอดดูสิดอกล้ำค่าของตะโกนในสมัยนั้นจุ๊หือเธอดูเรื่องอะไรบนดาบดูความโค้งเนื้อตัดไปดาบรูปๆกับความเอาข้อควันไปให้เขาสักทีชุดก่อด้วยเหรอไม่ต้องให้แล้วแหละชุดก่อพวกนั้นจะเห็นหมดแล้ว ได้แค่สุดยอดดาบ ดับทื่อๆปืนเล่นคงยากไอ้เหี้ยกูไม่อยากได้ตำนานวังวน I'll be as great as Ryuji. ตำนานวังใต้ดินแสนประหลาดแกมาจนไทยค้นหาความทรงจำที่หายไปนะไม่เก็บสมบัติหรอกเหรอ
Silly churl, Yeah, but Billy bad. churl, silly โอ้ใช่ Billy. ไอ้หน้ากากมิโกะมันคือเอาไปทำอาวุธใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรกูยังไม่รู้เลยกูใช้ไปกูยังไม่เห็นมันสร้างอะไรได้เลยปัจจุบันกูก็ยังงงอยู่เลยว่ามันทำเชี่ยอะไรได้วะ เมื่อวานแม่งกูกดใจไปเลยแม่งไม่ได้อ่านเนี่ยทีนี้ตอนนั้นกูนึกว่าแบบแม่งติดตั้งบอกว่าอ๋อผ้าวิธีสร้างดาบอันนีอาเมะโนมะคากุจิ โดยละเอียดที่ว่าโดยตระกูลไซมอนเบลมอน Hilly churl. Woo. อันม่วงเอาล่ะเราไปดูกันในวิธีสร้างดาบ ก็ออกแต่ไอ้เหี้ยธาตุน้ำไอ้สัตว์มันคุยอะไรเนี่ย นี่ไงเอาไปใส่โมนา มันจะปั้นอะไรสัตว์โมนาปลด2ให้ด้วยไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยแต่ให้กูสักตัวแล้วมึงเอาดีลุกไป แล้วกูให้เล่นยกไปเลยไอ้สัตว์เอาไปทั้งตัวไอ้เหี้ยเอาไปทั้งตัวเหี้ยตัวไม่ได้ปั้นออกมาจากไอ้ตัวที่กูปั้นเนี่ยไอ้เหี้ยที่กูปั้นที่กูคุยเนี่ยมาเนี่ยเถอะยกอีกนักเนี่ยไอ้เหี้ยของเต็มเลยเนี่ยไม่มีไม่มาไม่โผล่เลยสัตว์เนี่ยนิ่งเลย อะไรจะดูกัน Is to have the patience to move mountains. นี่คือดาบญี่ปุ่นเล่มแรกที่เรามี นี่จะเราไม่กดกาชาแน่ๆ กาชาเกิดได้ห่อมาเราอาจจะแบบอยากจะแลนเซอร์ฆ่าตัวตายซะ เอาไปใส่นี่ได้อยู่ไรเดนเพราะไรเดนเป็นเล่นสายอินเนอร์จี ฮะ เฮ้ย นี่ไงไปหน้ากากเมโกะมันทำสื่อเวท อ๋อ หลังจากตัวละครใช้อาวุธนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาไฟฟ้า ตัวละครในทีมและใกล้เคียง และเป็นท่าชนิดเดียวกันทำให้เกิดปฏิกิริยาในครั้งนี้จะได้รับโบนัสข้อเสียท่าทุกท่าที่เกี่ยวข้อง 10%อ๋อใส่กระเมดไฟฟ้าตัวเดียวในเกมลิซ่าแม่ง อะไรวะเนี่ยอเมทิสล้ำอ๋อไอ้แร่ม่วงๆแร่ใหม่นี่หว่าหลังจากปล่อยสกิลถ้าอาจจะได้รับเมล็ด1 อันเอฟเฟกต์นี้เกิดมากสุด1 ครั้งในทุก5 วิด้วยเมล็ดคงอยู่30 วิและในเวลาเดียวกันสะสมมากสุด3 อันเมื่อใช้ไม่ตายจะทำการดูดซับเมล็ดที่มีอยู่2ทั้งหมดและ2 วิหลังจากนั้นเมล็ดแต่ละอันที่ถูกดูดซับจะเป็นโฟ6 หน่วยอ๋อสะสมแต้มโอเคดาบสะสมแต้มแล้วสรุปไดเด่นนี่มันใช้หอกหรือว่าดาบวะ Life goes on. โอเคกันเย้ๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูไปทำเควสในเรื่องต่อ จะได้เปิดแมปต่อไป ฟังเป็นเรื่องก่อนแล้วก็เปิดแบบไม่งั้นติดบาลีอะไปไม่ได้ โอเคได้ โอเคบาย บาย โอเค ต่อไปเรามาทำในเรื่องกันต่อ หลังจากเราดองมานานมาก นี่เลยดีกว่า เฮ้ยเควสรออะไรเควสนั่นอย่ามาเห็นแก่น้ำใจที่เขา Please speak. จะให้เราส่งจดหมายแล้วเราเป็นปอนอก็ได้ทำเควสก่อนส่วนเรื่องต้นหาค่อยเล่นทีหลังนั่นแหละเราไปส่งจดหมายรักให้เขาใครบอกว่าส่งทางเน็ตอ๋อนี่มันจุดเทเลพอร์ตที่เรายังไม่ได้เปิดนี่นะเก็บไม่เสียเที่ยว
ไอ้แหละก็เดี๋ยวรอไอ้ไลฟ์สดไลฟ์จบเนี่ยเดี๋ยวอัพลง Discord กับ YouTube มันจะดูได้ลื่นไหลนั่นแหละค่อยดูเพราะว่าพอดีอัพพลิเคชันแบบเป็นเรทสูงไงมันก็เลยแหละใช่สำหรับคนที่แรงเท่านั้นถึงจะดูได้ลื่นไหลคือใน YouTube เดี๋ยวจะตัดไอ้ส่วนไอ้ที่เราทำเควสรายวันอะไรเงี้ยตอนแรกไปทิ้งบ่ายแล้วเป็นเข้าสู่บทอินาซึมะเลยดังนั้นถ้าใครแบบอยากดูอินาซึมะเต็มๆก็เดี๋ยวรอดู YouTube ก็ได้ไปละเพชรเหลือเปิดเล่นมาวะอยากเปิดเล่นโอเคมี174 เม็ดกดว้าเกลือแบบนี้อ่ะฮะคามาจิไม่ทำกุญแจคนนั้นมาเสียด้วยตัวดีกว่าโอ้รักต้องห้ามมึงอยู่ไหนเนี่ย This is the headquarters of the Tenryou Commission. Commoners are forbidden from เจอแล้วนี่สินะใบรับรองการเดินทางได้เป็นกำหนดจะมอบหมายมาเองโอเครอฉันที่พัฒนาการคิมินามิโอเครอที่พัฒนาการคิวามิเรามีเควสด้วยนี่หว่าสามารถพิมพ์แย้โอ้ยนี่ชั้นที่9ไอ้นี่ก็คิดคิกุจิโคตรไกลงั้นโอเคเดี๋ยววัดไปใช่อย่าลืมส่งเควสกับส่งคนเอาไปผจญภัยใช่ทำก่อนเลยเดี๋ยวลืม Add Astra. งั้นเรียบร้อยต่อ Add Astra Abyss. ตอนนี้แบบยังเปิดไม่หมดไงเลยมีแค่นี้โอเคตักขนมแป๊บซื้ออาหารก่อน
จะอะไรไม่รู้ว่ามีใช้อัพคนหรือเปล่าก่อนปลาเฮ้ยไข่ดาวปูแหละคนนี้จะได้ไม่ต้องไปไหว้เก็บเฮ้ยไข่ม้วนไม่ต้องหูโอเคโอเคทำอาหารอ๋อทำอะไรได้อีกทำไปแล้วอันนี้ทำไปแล้วอันนี้ยังโอ้แค่ไม่พอต้องไก่คุณไปเลยอันนี้ยังไม่ได้ไปทำอย่างอื่นต่ออะไรจุนกัวบ้าผัดข้าวเพิ่มความเสียหายกายภาพเฉยทำอาหารฟื้นฟูในสมองว่ะอย่างเนี้ยทำง่ายอยู่โอเคเรียบร้อยมังสวิรัตโอเคโอเคทำอันนี้ครบเป็นทำอย่างอื่นต่อยากิโซบะของทำง่ายๆอะไรกันสวีทมาดามเยอะกว่าโอ้โอเคไม่ได้ Worth mentioning. อะไรนี่ไงของดีซื้อข้าวเลยไม่ใช่แวะซื้อน้ำตาลก่อนน้ำตาลจะได้ไม่ต้องมาครับเนี่ยซื้อตุนไว้เลย
โอเคทำอาหารไม่ใช่หน่วยนี้เก็บแรกมันใช่เหมือนทำอาหารไปแล้วตีบอสอีกครั้งหนึ่งเหรอก็ได้อยู่นะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเคลียร์พวกนี้Why do new explorers make the same mistakes? เดี๋ยวบอกธนาคารโอเคเราได้ใบรับรองเดินทางมาด้วยฮะ Okay, เดท okay. ของกลับไปให้คุณหนูโคตรไกลอ่ะดีนะมีจุดวาร์ปกันคนเยอะ More speed. ฮะเรียบร้อยโอเคไหนๆมาละอุ้ยแหลกเกือบแล้ว More speed.เปิดไว้ก่อนโอ
เคไปตำแหน่งที่เป็นปกติโคตรไกลเลยไม่ได้แล้วมั้งหาอะไรตรงนี้เล่นก่อน More speed. เหมือนมันสำรวจไปแล้วนะงั้นก็โอเคในเมื่อสำรวจไปแล้วก็ไปทำเควสOne day, I'll be as great as Ryuji. เฮ้ยเขาเป็นนิดทองก่อนโอ้จะไหวไหมเนี่ยแลกโย Shudder. นั่นนี่ Crush. Ha, ha, yeah. โอ้ยแง่พลาดอ่ะโอเค อันนี้เดี๋ยวค่อยมาแยกทำทีเดียว More speed. Huh. Tch. โอ้ ไปไม่ได้ งั้นจบแค่นี้
เคเราไปทำเควสหลักกันดีกว่า Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. More sp- Well, now that we're here, where's... Hyman doesn't... Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten about me. What? Is that dog talking to us? Relax. No need to look so surprised. I take it this is the... Huh. So you didn't see any... Now that you mention it, this does suddenly seem less out of... all right. I've had my fun. Hey! You're this close... Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting. So I came up with this little fun but in all seriousness, I would like to It helped us determine whether or not to bring you before... Don't think that... Sorry, did I overdo it? My apologies. Let me just say this. Naturally, this is due to your A long time ago, we had a friend who was much the same. But, so you've heard... His light still burns all the more brightly. Yes, of course. I will... But before that, there is... Oh? I would like you to come with me. This area sure feels gloomy. Huh? โอ้ย Or Visions. visions? You mean all the visions that are collected from the... So you've already heard of the Vision Hunt Decree. Before I try to explain, I should perhaps remind you first, as for Inazuma, it's known the Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler, and the eternity in question is her endless. As such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs, and the Shogun wishes to keep Inazuma in stasis. Seems like every god has their... Of course, this is my own limited understanding. Perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her eternity... Whatever the case, the fact is that the Raiden Shogun has dispatched the Tenryou Commission, and this statue of the omnipresent god can be... But if that's the case, wouldn't you say that... Only outlanders such as yourselves would ever dare speak out, and yet, I agree. Huh? Hey, are you okay? You look like your mind is elsewhere. Sound? What sound? I didn't hear anything. Yeah, you touched the statue, and then... And then what? Aspirations? That would seem to confirm... Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with faith. That is where visions come from.
In other words, a person's vision represents their ambition. So if what you just said is true, then the ambitions of these people are stronger than I imagined. All right, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. Finally! For Inazuma. So, this is the kind of place where the big shots of Inazuma live, huh? Paimon kinda expect— Welcome at last to the Kamisato residence, honored guests. Miss Kamisato is delighted to finally meet you. Is this the Shirazage Himegimi you keep going on about? Oh, behind the screen? Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome surprise. Makes sense. She's a super important person after all. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion, especially following such a long and wearisome journey over the sea. I have awaited your arrival with great anticipation, and Toma assures me that you do indeed possess the power to change the tide of the times. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds, given the contact we are required to have with them in the performance of our duties. A commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Traveler, lend us your power, and we can— Oh. See, milady, it's just like I said. No, please! Wait! Please, don't go! I will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. You must fulfill 3 small wishes on my behalf. What are your wishes? They pertain to 3 whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. A warrior who guards a village, a former samurai who helped carry out the Vision Hunt Decree, and a swordmaster determined to become the best in the world. Does Paimon got that right? Correct. Please do all you can to help them. I will await your return here. Then you have my gratitude. I'm sure you'll do great. Let's see. Where's the person Ayaka told us about? Why are you doing this? Why leave all of a sudden, after all these years? Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see.
Ah, you must also be here to try and convince Tejima is keeping out the treasure hoarders. But now, we will If you want my opinion, it's clear I can't claim to fully understand it. But truth be told, we aren't Seems like he's a well-respected... You must be Tejima. So what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? It's not a question of why I want to leave, but a question of what true. But that's not why I chose to stay here. And what made me want to come here 30 years ago? And why have I never wanted to leave in all that time? I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. Ever since they took my vision away, it's like a slice of my memory is gone. In the past, I knew I wanted to stay here. But whatever resolve I had then, it's gone now. So I thought, what's to stop me from moving around instead? The emptiness inside me will be there either way. Okay. Well, in that case, if we help you rediscover the reason you chose to stay, you won't need to leave anymore, right? But if you can't remember anything, it's not gonna be easy. Oh, maybe if you just try a little harder to remember, then it'll all come flooding back? Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit, I do believe I saw him writing in a diary. I keep a diary? If you say so. I honestly can't seem to remember. Oh, yes, you do. And what's more, I remember you saying at the time that you wanted to make a note of a few interesting things. Things which would prove very important at a later date. Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving, we just need to find his diary. It must be around here somewhere. Let's take a look. If you don't mind, we will leave you to find the diary. We should head back to the village to inform the others of Tejima's situation. All the time. This looks like Tejima's... Let's see what... Today, the villagers and I got together. Today, I helped rescue a kid. I went kite flying today. The string broke, so I Seems like... Huh? Wait, I went to pray at the shrine again today. Now that's the kind of... Go. Okay, go. Hey, come on. So this is the... interesting. But anyway, if he had this... I wish it could be like this all the time. Here we are! This seems... The soil must be something pretty... It looks like... Konda Village. Sounds so familiar. Where is that place again? So the reason Tejima... But he's been here for 30 years. Well, let's go get... Well, I'll be... Still, over the years, how could I have love
Regrets? No. After all, it's as if she'd never been in my life. Although, when I think about it like that, how curious. Thank you, but I shall remain here. And Tejima seems to be dealing okay, but still, seems it's just like Ayaka and Toma were saying. If you lose your vision, you lose all your hopes and dreams too. That certainly explains the state Tejima was in earlier. At least we were able to help him. Well, let's go find the next person. According to Miss Kamisato, the second one who lost their vision is a samurai from the Tenryou Commission. ใช่พอควรโอเคเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่ง โอเคมาแล้วเจอแล้วคนนี้เองเลยไปเลยไม่ได้จะไปหาป้าย They มา say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. They're the ones responsible for maintaining law and order in Inazuma, the ones actually enforcing the Vision Hunt decree. But why would they take action against one of their own? Paimon doesn't get it. Huh? There seems to be some commotion over there. Let's go see what's happening. I'll ask one more time. Do you intend to withhold this month's emergency provisions? The entire clan is counting on that food. We demand an explanation. How many times do I have to say it? I don't know anything about emergency provisions. You dare deceive us? Those provisions are essential. Do you understand? Not some goods to be pocketed by greedy samurai. You samurai think you can just do whatever you please? The Tenryou Commission will hear of this. Oh, huh? And who are you? One of Kurosawa's gang, no doubt. What? We just happened to be passing by. We heard the commotion and came to see what the matter was. I see. You seem to have come just at the right time. Perhaps you can help us settle this matter. This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency provisions to the area, and he's the one responsible for distribution. In the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. Now, he suddenly refuses to give us anything. He's keeping the provisions for himself, I just know it. We'll starve without them. No one seems to care about us. We used to think Kurosawa was a kind man, but he's shown his true colors. He's the same as all the other samurai. It's no wonder all the visions have been confiscated. The Raiden Shogun doesn't need people like him helping her rule the nation. This must be one of the people Ayaka asked us to help. But why would she ever want us to help someone like him? Maybe we should talk to Kurosawa and see what he has to say. I've never even heard of these emergency provisions. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. But either way, it's ridiculous.
If I was hoarding supplies, would I still be the poor man I am today? My own family can barely get by as it is. No, if you look... That's the first bit of truth I've heard all day. The Shogun's army told me that I was unworthy of my vision. And they... Well, that's strange. You were helping enforce the vision. To be perfectly honest, all I know is that I will perform certain things every month, and it's not just that. Does it have to do with the missing I didn't take any. Like I said, if I were to top it all off, my house was just raided by treasure hoarders, which is why I came here in the first place. If you don't believe me, go find the treasure hoarders yourself. He see, but we better confirm. Let's go. We should be able to follow their tracks. They couldn't have gone. เกไปจับโจรเควส โอเครับเควสละเด็กก็ผิดอ๋อฮะไปทางนู้นดูก่อนเมื่อกี้เรารับเควสอะไรมาในหนังสืออันนี้ได้เพชรWe really outdid ourselves all those samurai houses packed with goods. We really hit the... You haven't seen anything. Today's just the beginning. You demand! These seem like the treasure hoarders were at. More speed. Another Shut up. subject. Picked the wrong test subject. Oh, there goes all the Mora. Come on, boss. Not bad, kid. Kurosawa. So he's the one who sent you after us, huh? So what did you see inside? What? Food supplies. You kidding? That place was a I didn't want anyone else to see it. So, but now that you've caught us, how about we make a deal? You've got a deal. Huh? What the? There's nothing in here but IOUs. Yeah. A lot of them too, and they all seem to be made out to the owner of a general. We better talk to this missile. As for you guys, you're free to go. Yes. So, we redeemed ourselves for some IOUs. Shut it. ใบแจ้งนี่พอเข้าใจแล้วแน่ๆเลยซามูไรแอบช่วยชาวบ้านเองก็เลยผิดกฎของโชกุนก็เลยโดนยึดวิชั่น Welcome to Tsukumomono, or perhaps there's something you want. So you're friends of Kurosawa, I take. Whoa, let's not get ahead of. How did Kurosawa end up owing you so much? Let me think. Kurosawa would come regularly to purchase large quantities of foodstuffs. However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was... So that's how he was getting... But why did he have to purchase a usual amount? If the prices increase... Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully... Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough, especially after such long and careful... So he deemed it necessary... Wow. Kuros, no one ever appreciated... People's attitudes will always...
If you ask me, of course, I'm sure there would. As for why he chose, if you're still curious, why don't you go ask him your. I see. Most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his name, he'll have no choice. Sword? Oh, didn't he tell you? He possesses. I've asked him about its origins. He told me that it was a gift. In hindsight, I regret that I never made an offer on it. Why don't you ask him about the sword yourself? Oh, but before you go, โอ้ยมันไก่นี่ให้มาเด็ก information is also. Don't worry, I won't charge much for information about. At least we now know where the emergency provision. Let's go talk to Kurosawa.ไอ้ว่าอ๋อมันปรุงอาหารอยู่ What? I presented them with a choice. Either it turned out to be a real time saver. Did you manage to track down the treasure hoarders? That just about sums it up. It turns out that you really were. Strange. Is that I don't really have any such Why was I purchasing emergency provisions for everyone? But I could not deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow in this sword. I remember once when I was young, I wanted to sneak out with the blade and show. What did he say? It would seem that I forgot many important things when all I can remember now is my father telling me that this blade and said to me. Hey, if you look carefully, can you recognize the words? Virtue? Somehow those two were taking on seemingly endless debt, but what use of virtue in the Tenryo Commission sees my vision, and the irony of all of it is, I'm incapable of being a good person. Yet another. When we get the chance, let's speak. In any case, we must never let him sell off that. Yeah. Seems like, fortunately for us, let's go find the next. เอาล่ะหาคนสุดท้าย นี่ได้เพชรนั่นเพชรถึงเกณฑ์กดกาชาโอ้ยเนี่ยเกือบมากเลยตอนนี้More speed. คนสุดท้ายเดี๋ยวถามว่ามันมีอะไรวะเมื่อกี้เห็นนี่คือโอ้เบอร์เล่นี่หว่าโอเค The third person who had their vision taken is supposed to be a famous sword master around these parts. Paimon heard that he's the present-day master of Meikyo Shisui art. Sounds pretty impressive. This is his dojo. Luckily, there's some people around. Let's go talk to them. Nanako, don't worry. Sensei will be fine. Those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end, didn't he? Maybe, but I'm still worried about him. Things have gotten dangerous before in the past, but it's never shaken him. This time, though... It's just because he's been possessed, that's all. Once the exorcism has taken place, he'll be right as rain in no time. Hey there! Did something happen?
Who are you? I don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Get out of here immediately! Don't make me draw my blade, or you won't live to regret it. No, you got it so wrong. We just came here to, Disciples? Yep. We've heard all about the mighty master of Meikyo Shisui art. It's the whole reason we came all this way, to seek him out and ask him to train us. But then we got here and overheard you talking about how he got possessed or something? From the way you're dressed, it doesn't look like you're from around here. Please, accept my apologies. We've had so many people trying to cause us trouble recently that we're on high alert. You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently, and he's still recovering. He's not able to take on any new disciples for the time being. I see you are earnest in your pursuit. Okay, how about this? My fellow disciple Nanako and I will explain Sensei's situation to you in a little more detail. Then you can decide whether to stay or to leave. Sensei's name is Domon, a name I'm sure you've already heard. Though self-taught, he mastered the art of the sword to a high level. He then proceeded to defeat many other prominent sword masters, never losing a single fight. He once said that his goal was to become the best sword master in the world. And so, even while training us, he continued to hone his own art. His fervor truly inspired us, and we trained hard, determined to keep up with him. But then... Not long ago, Sensei had his vision taken away. He hasn't been the same since. He says the strangest things over and over, and he refuses to let us train. Junya and I have discussed it, and we both think that he's been possessed by an evil spirit. So we've asked the shrine maidens from the Grand Narukami Shrine to perform an exorcism. But if I'm honest, I still have my doubts over whether he'll completely recover. The Grand Narukami Shrine? What's that? You haven't heard of it? It's the largest shrine on Narukami Island. The head shrine maiden is reputed to have very close ties with the almighty Shogun herself. Not that we'd have any means of involving the head shrine maiden, of course. But even one of the ordinary shrine maidens from the Grand Narukami Shrine would have clear power and authority to perform an exorcism. So don't worry, Nanako. Sensei is going to be just fine. The exorcism will take place this evening. You're both more than welcome to come and watch if you're interested. So, losing your vision can cause possession? Guess we should come back this evening and see for ourselves. โอเคเตรียมเปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนแล้วโอ้โห6 โมงเช้านี่ขอสำรวจอะไรก่อนตอนนี้มีอะไรไหมเนาะนักสืบโอ้นั่นไม่มีอะไรอันนี้ก็นักสืบอ่ะโอเคได้หนังสือมา1 เล่มบรรณาธิการสำนักพิมพ์ย้ายซื้อหนังสือก่อน
เราชอบอ่านหนังสือ X How โอ้นักเขียนอะไรอย่างงี้อยู่นี่หมดเลย More speed. อ๋อนี่ที่เรามาแล้วกันกลับ Incoming. ว่าเรามีความสำเร็จให้เก็บตั้งเวลาไป6 โมงเย็นไหนไล่ผีแล้วเหรอ So you decided to come. Just now, when Nanako was attending to him, when she asked him who the people were, he suddenly it looked like he was in great distress. He was all the while he kept calling those names. One of them was Anzai. He used to be a fellow disciple of Sensei's. His sensei wouldn't stop calling his name. The ritual has now begun. Please, excuse me for a moment. Huh? Who's that sneaking around? Uh-oh, we won't let them get away with it. Huh? Seems they aren't here. Should we keep going further up? Is this definitely the right place? Let's look a little further up. Aha! Suspicious person sighted! How? Are you sure you're Domon's disciples? Unless... Excuse me? And what are you doing Bad news? I'll have you know I trained I don't care to talk about that time anymore. His senior? Anzai? Yes, that's me. Because I don't wish to see Domon or anyone else associated with him ever again. When we were young, we trained under the same... I had begun training 5 years before him, and everyone... Practitioners of Meikyoshi Suiyo, but Domon was different. Sensei scolded him. I thought so too at the time. Only then did I... He was consumed by... Sure sounds like he meant... Because until he arrived, of all the disciples, Domon's arrival later, I heard... After that I wanted nothing. So, when I heard rumors that he had lost it, I decided to quietly... So you see... Okay, you've heard my story. Seems like we got it wrong. Still, Paimon's not... ก็ไปบ้านหลังนั้นต่อแล้วไม่โกะนี่นี่ What? You're saying he isn't? Does that mean he's just lost? Nanako, I am sorry, but spirits may take a mirror, and all is certainly not. Lady Yai? Is that... The head shrine maiden? Correct. Lady Yai is most not. I am unable to say for certain whether an evil spirit. Excuse me, Miss Inagi. That won't be necessary.
All that is required of you is your timely arrival at the... I must leave now, but we... Who'd have thought Lady Yai herself would have taken... Do you mean to say that Sensei... No, that's not what I meant at all. I just mean this is Lady Yai, the head shrine... Anyway, given that you've traveled all this way just to meet our sensei, Sure! After, who knows? Maybe we'll be...โอ้ เนี่ย ถ้าไม่ได้ไป เฮ้ยมาพิธีใช่ไหมเนี่ย ถ้าไม่ได้มาเดินแมปก่อนเนี่ยเดินอ้วกแตกเลย Huh? Do you think that's Lady Yai? Oh, no wonder Junyo is so excited. She has a really striking presence. Also, is it just Paimon? Or did she look right at us just now? It was probably nothing. It's not like she's ever seen us before. Keep away. Keep away from me. I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. As you can see, Lady Yai, Domon has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past, gathered all around him to persecute him. Lady Yai, it must be a possession, right? This is nothing like him at all. In the past, no matter what came his way, he would always face it with a confident smile. I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil spirit. But then does that mean he... Yes. This is a change in the person himself. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he finally descended into madness. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's ambition. Stripped of his ambition? But Lady Yai, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? How does that explain his descent into madness? Your school practices Meikyo Shisui art, does it not? Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever hope to achieve it. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught. Then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both? Can one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? Lady Yai, I'm not sure I understand. The path of the swordmaster is filled with twists and turns. It is no small undertaking to pursue the position of greatest swordmaster in the world. It requires one to take their sword firmly in both hands and cut down the hopes and dreams of others, even those of one's closest companions. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters, to focus on the way ahead. When that ambition disappeared, he began to doubt himself. As he battled his growing anxiety, he slowly descended into the state you see him in now. Much like a certain fatally flawed friend of mine. Poor Sensei. To think he's been suffering so greatly. I'm sorry. It's all my fault. Father, Sensei, Ansai. That's enough. Huh? Isn't that Ansai? Where did he come from? Did he follow us the whole way here? Ansai, why are there two of you?
is that you are a ghost. You're here for revenge, aren't you? I knew it would come. I never should have. You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. But I didn't come here to settle a score. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I couldn't face the humiliation. That's why I ran. I don't think most of the people you beat along the way would hold it against you. On the contrary, when you cut our ambitions short, we entrusted them to you, in the hopes that they might carry you further. Now I know that we can't place our hopes in you any longer, since you've been stripped of your ambitions too. But that is no reason to strip them of theirs. Follow the way of the sword all the way to the highest peak. You taught them that, didn't you? But what if one day, the same thing happens to them? I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start? If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I would follow in your footsteps for the rest of my days. I can't know whether I will suffer in my future as you do now. All I know is that here and now, in the present, I wish to continue. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head held high and announce that I, like my sensei Domon before me, am a master of Meikyo Shisui art. Nanako's far from the only one. Actually, all of us think that way. Goodness. Well, You see? You can place the ambition you once had in their hands. Being stripped of your ambition is something that's never happened to me, so I can't claim to understand it. But I do know what it feels like to have your ambitions crushed. That's what happened on the day that you so effortlessly defeated me. So, just as I once placed my ambitions onto you, it is time for you to release yours into their custody. You are not in the same position that I was. When I left, I had nothing to my name. But you have a great number of worthy disciples. I understand. I'm sorry to have made you worry for me, and for the state of Meikyo Shisui art. I no longer have the resolve to become the best in the world. The emptiness and suffering inside of me will not abate, so I cannot hope to still my mind and be free of agitation. But as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise. And I humbly ask Anzai, my senior, to hold me to my word. You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway, just to make sure you hadn't lost your mind again. But I am now used to the life of a wanderer. I do not belong in the dojo anymore, so I will simply stop by once in a while to make sure you aren't cutting any corners with them. Well, don't just stand there staring at me. Say thank you to Lady Yai and then get yourself back home. So even though his ambition was taken away, his disciples can take it over. Traveler, a moment, please. Lady Yai has some words for you. So, my intuition was correct. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. For us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. I have high hopes for you, child. Don't disappoint me. Ooh, Lady Yai seems to have taken a real interest in you. She seems super mysterious. Paimon's so curious what she really meant by all that. We can come back to it another time. For now, we should go report back to Miss Kamisato.
ใช่จะไปรายงาน Narukami, please. See that he stays safe. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo! อยู่นี่ Phew! กลับมาแล้วเอาล่ะไปรายงาน Oh, Ayaka! Guess who fulfilled all your wishes? Huh? Ayaka! Huh? ไม่อยู่ ออกมาแล้ว อยากได้ Traveler, Paimon, it is a pleasure to finally meet you both face to face. I have heard all about how you helped our three friends. My sincerest thanks to you. Yeah. Short of getting them their visions back, it seems like there's no way to really help them. Ayaka, how come this time you get to come out and meet us in person? Because now that you have done the three things I asked of you, I consider you to be my friends. As you will observe, I dispense with the screen for Toma also. Mm-hmm. Wait a second. But isn't Toma your, servant? Paimon's happy to help and all, but Paimon sure as heck did not sign up to be a servant. Oh. Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my friend, and was so before he ever became my attendant. Oh, okay then. Ayaka, you seem pretty different out in the open compared to... Thank you both kindly. Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. Perhaps in the eyes of a deity such as the almighty Shogun, the lives of those who inhabit the world are inconsequential. Thunders roar, lightnings flash, the winds assault, and the rains descent. All these things take place with no regard for the feelings of the common people. But I believe that surely you understand what they must endure. It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. You will? Really? Naturally. All right, bravo, my lady. You were right all along. See? I told you she wouldn't reject them. I'd placed my trust in the right person after all. Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, perhaps we could move to the Komori Tea House?
We ought not to involve other members of the Yashiro Commission. Well, here we are again. Please continue without me. I'll keep watch. So, what's the deal with this place anyway? What makes it your favorite meeting spot? This is land that was gifted to the Yashiro Commission by the Shogun. The Kamisato clan has the exclusive right to plan, build, and repair any property on this land, and even to allow or deny access. Such privileges exist due to the Yashiro Commission's role in managing ceremonial affairs. Oh, Paimon gets it! Gotta keep a bit of Once the number of ceremonial affairs conducted in the city began to decline, our forebears built a tea house here. Only members of the Yashiro Commission are permitted to come and go as they please. Makes sense. Perfect place for a secret base. In any case, we can talk freely here. I presume you have a few questions that you wish to ask me? The almighty Shogun. I've seen her on but only a few occasions, most of them formal ceremonies. She inspires awe, commands respect, and exudes a sense of absolute authority. But as I recall, there was something else about her that struck me even more deeply. It was her almost complete lack of any emotion. In that sense, she appeared to me to be less of a ruler and more of, well, an executive official, I suppose. Focused exclusively on her single goal of implementing eternity, acting accordingly without feeling. The issue is this. For the vast majority of people, the Vision Hunt Decree is something that has no implications whatsoever. After all, it is but a tiny minority of people who receive visions. Moreover, it is not unknown for visions to spark jealousy in others. Because of this, the attitude of most people towards the Vision Hunt Decree is one of indifference. How can they be like that? Paimon's getting mad. Nevertheless, in addition to us, there is also the resistance on Watatsumi Island. Resistance? You mean like an army fighting against the decree? Yes. Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under Sangonomiya on Watatsumi Island to form a resistance group. To say a little more about Sangonomiya, historically, there has always been some conflict between them and the shogunate of Narukami Island due to their different belief systems. But I do wonder whether there may be some other agenda behind their resistance movement, beyond merely fighting the Vision Hunt Decree. Of course! We have tried on numerous occasions. Unfortunately, each time a proposal to repeal the decree arrives at Tenshukaku, it is promptly vetoed by both the Tenryou Commission and the Kanjo Commission, and subsequently scrapped. They invariably adopt a stance of unconditional support for the Shogun's decisions. They have no interest in discussing anything. It almost makes one wonder whether they had a hand in the Shogun's sudden decision to issue the Vision Hunt Decree. Ooh, Paimon has a question though. Oh? What would you like to know, Paimon? Have you got a plan yet to fight the Vision Hunt Decree? To be honest, we do not. What? Please, do not forget that challenging the Vision Hunt Decree is tantamount to challenging a deity. Coming to terms with that is already a difficult step to take. So what are we gonna do? Well, for the moment, all we can do is try and reduce the harm that is being caused by this decree. For example, by providing vision bearers with safe refuge, or manufacturing counterfeit visions for them as a contingency measure. You're telling Paimon that there are people out there who can make fake visions? Don't underestimate the talents of the craftspeople in Hanamizaka. To the naked eye,
The problem we are facing right now is that Master Masakatsu, who was providing us with counterfeit visions, has recently been arrested by the Tenryou Commission. Darn! So they found out about it? Ugh. Yes. We knew it was not a long-term solution, and that it was only a... Exactly. I feel the same way. But given mine and Toma's identities as part of the Yashiro Commission, by no means do we intend to place the burden of such a task on your shoulders alone. When you are ready, go to Hanamizaka and look for a fireworks shop run by the Naganohara family. There, you will find someone who can help you. โอเคเครื่องรางเมตตาธรรมอะไรไม่เลอะนี่เครื่องรางเมตตาธรรมที่1 With the wind. นั่นกล่องลอยน้ำเหรอเอาไม่ใช่ดีกว่าโอ้นึกว่ากล่องลอยน้ำได้แต่ Just hand it over. You don't want any trouble with me. If you think your elemental powers are enough to resist the Vision Hunt decree, then you'd better think again. Believe me, you're not the first of your kind we've encountered, and we've seen the same unpleasant outcome time after time. You'd best save yourself the trouble. Can't you make an exception? I just got this vision. I won't even use it, I promise. So this is the Vision Hunt decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold, can we? Psst! Hey, wait! Huh? There's someone trying to get our attention. Come on, this way. What's going on? Can't you see we need to go help? Shh, quiet. Just sit tight and watch for a moment. Hey, this isn't right, you know. Just because you don't have a vision doesn't mean you can sit back and watch others in trouble. Huh? Hey, wait! You do have a vision! Shh! If you don't keep your voice down, I won't have one much longer. All right. Here, take it. Wise choice. All right, let's go. What should we do now? He's already given up his vision. Doesn't he know what could happen to him after losing it? This is your fault. You're the one who stopped us from interfering. Many thanks, Miss Yoimiya. If you hadn't swapped me a fake just now, I'm sure I would have lost it. No worries. You put on quite the convincing performance. Oh, so that's what's going on here. And to think Paimon was about to unleash Paimonial wrath on Miss Yoimiya. Sorry about that. Think nothing of it. I could tell from your reaction we were on the same side. You just didn't know it, you know? Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm Yoimiya, the current owner of Naganohara Fireworks. It ain't much, but it's honest work. Great to meet ya. Practically everyone on Hanamizaka knows Yoimiya. She's the queen of the summer festival. Without her and her fireworks, summer on Narukami Island just wouldn't be the same. Whoa, that's quite
like the introduction. Paimon loves fireworks. It's nice to meet you. Stop it, Hanjiro. You'll embarrass me. As for thanking me, you'd be better off thanking Master Masakatsu. He's the one that gave me the fake visions in the first place. His handiwork allowed me to keep my own vision. Whew, I can't even imagine trying to run the business without it. Ugh. Yes, Master Masakatsu is a good man. It's too bad good people seldom get the recognition they deserve. Master Matsukatsu? Huh? Do you guys know him too? You don't say! Then it sounds like the Shirasagi Himegimi has a plan. Awesome! I've been thinking about breaking him out too recently. But if I just marched straight in there by myself, I'd probably get Miss Kamisato in a whole heap of trouble. So, what about if I join you instead? Sure, welcome to the team. Ayaka told us to go look for help at a fireworks shop. She must have meant you. Seems like I finally got a new job to do. Besides hiding vision bearers in my shop, that is. So, Master Masakatsu is being held at the police station. I've already surveyed the area and found a way in. Whoa, talk about a reliable source. Seems we've got the right person on our team. Not bad, huh? Let's go as soon as everyone's ready. Don't worry, Master Masakatsu. We're on our way. Time to break him out! Put lock จุดเทเลพอร์ตนี่ เข้ามาแล้วยังเข้านับไฟน้ำแข็งจะไปNow that we're inside, this place is a whole lot creepier than Paimon imagined. Come on, this way. As long as we stay quiet, we've got a good chance. I certainly wouldn't want to end up locked away in here. Let's find Master Masakatsu and get out of here. We should split up. I've got a little present to prepare for Master Masakatsu. I'll be right back. You sure? Alright then. Just be careful not to get caught. Yes, you too. Talk about a big door. โอ้ยอะไรวะ We เนี่ย need to collect something shaped like Magatama in order to open it. อะไรวะไม่มีเหตุให้เลยเหรอโอ้นั่นมีคนโง่โดนครับใส่ I must withdraw. เฮ้ย
มีลูกดอกสายฟ้าด้วย Speed of light. Cross over. I dare you! Rise. Vengeance will be mine. I need to train harder. ไม่ว้ามีแต่ฉากไม่มีอีกเลยนี่งกเดี๋ยวมีต้อนไหมนกนี่ขึ้นลิฟต์ Battle formation! See? Soldiers, quick! I won't forget this. This wall looks a bit odd. Maybe there's some special trick to it. อ๋อเหมือนไอ้ Seem a แบบ lot นั้น tougher than usual. Paimon wonders if that armor over there has anything to do with the source of their strength. I must withdraw. ไม่มีอะไรเฮ้ยนี่ไงฮีบ Brace yourselves. Get them! Incoming. Cut to the chase. Life goes on. Wow. Sacred name, Fortune Preserver. I dare you! Don't blink. Quick! See? Allow me to strike first. I've been bested. I've lost. I need to train harder. More speed. ไปด้านนี้ด้านนี้ล่ะมีเชือกเข้างอก More speed. โอเคเจอฮีบ More speed. Doesn't that Magatama shape look pretty similar to the grooves on the door over there? More speed. Brace yourselves. Show me what you've got. Beg for mercy. Shudder. I must withdraw. Flood of frost. Watch your step. I need to. I've been train harder, bested.
เงาดุกดิกขวางไปทางไม่มีอะไรแก้ไม่ได้เลย Crush! Shudder! I must withdraw. ได้ไหมไม่เป็นรอยฟ้าเปิดประตูเลื่อนมากเจอหีบMore speed.ไม่มีอะไร More speed. More speed. โอ้โหรูปน่ากลัว Shh! Quick! Hide! Look over there. That must be Master Masakatsu. Did you really think that little trick of yours could fool us? Locking you up was just the beginning. No! Oh no! Those Tenryo Commission brutes are torturing him! If we don't come up with a way to break him out fast, then... Huh? Yoimiya, when did you get back? I can't bear to watch. If anything happens to Master Masakatsu, our whole plan will have been for nothing. Hey, you there! What are you doing? Ma'am. We were just teaching him a little lesson, that's all. Huh? Who's that? That's Kujo Sara, adopted daughter of the Kujo clan of the Tenryo Commission. She's also a general in the Shogun's army. What's she doing here? Make way, let me have a look at him. I'm sure you're well aware that torture is strictly against military regulations. Yes, ma'am. If you are unashamed of such disgraceful action, then you are also unworthy of the Tenryo Commission itself. Do I make myself clear? Yes, ma'am. It won't happen again. Oh, Paimon sure wouldn't want to get on her bad side. Hey, this is our chance. Let's move while they aren't watching Master Masakatsu. Yoimiya, are you sure now's the right time? Who is that? Quick, go and investigate. Yes, ma'am. They're coming! Quick, hide! Sorry. I didn't mean to. Don't worry, I've got us covered. Time for my little present. Fireworks! Huh? Was that an explosion? It sounded like fireworks. Quick, let's hurry! The fireworks were enough to distract them. Maybe more than enough. Fireworks aren't just for festivals, you know. I was particularly proud of this batch. I decided to
Yoimiya, this is turning into a bit of a fireworks display. Well, fireworks are my craft after all. Every batch has to be spectacular. Look, the coast is clear. Now's our chance. ไปช่วยแต่ก่อนอื่นมาตรงนี้เราลงมา More speed. Yoimiya, is that you? Master Masakatsu! Sorry we took so long. Oh, those awful guards. Come on! We've got no time to lose! They could be back any minute! ไม่ทันแล้ว Oh. Yes, leave. Before I let my judgment get the better of me. He's in serious condition. Be sure he gets immediate medical attention. But remember, once he's recovered, it won't be long until I bring him right back. Well... you can bet we'll... Leave this place. Okay, เปิดอ๋อมันวาร์ปกลับมาให้เลยโอเค We're finally out of that creepy place. Yes. Finally, I've made it out of there. Master Masakatsu, how do you feel? Can you hold on? Don't worry. I think I can make it to the infirmary without keeling over. Thank you. All of you. I'll take him to get treated. I'll treat you to a round of drinks once this is all over. Don't worry about us. Just take care of Master Masakatsu. Good thing we were able to rescue him. Right, Kujusara. Do you think she was making up for how the guards were treating him? It seems as though there are some okay people among the ranks of the Tenryou Commission. Though Paimon would never agree with their actions in the Vision Hunt Decree, of course. How about we go tell Ayaka and the others the good news? Life goes on.องุ่นแปรรูปโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวขอพอแค่นี้กันเฮ้ยอีกอันนี่หว่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ลา